Imagina esto. Un hombre entra en un casino en Las Vegas. No está allí para apostar. Está allí por ser un adicto al juego, se está probando a sí mismo. Ecos atrás habré perdido miles de dólares en una sola noche, incapaz de detenerse de joler y se palanca una vez más. Pero hoy algo es diferente. Camina a través del piso del casino. Observa las luces parpadeantes y los sonidos de las máquinas tragamonedas, compra un café y sale. ¿Qué cambio? La respuesta es en algo que James Clear llama hábitos atómicos. Y entender es concepto podría ser la herramienta más poderosa que jamás descubras para transformar tu vida. El libro de James Clear Hábitos Atómicos no es solo otro manual de autoayuda diciendo que trabajas más duro o visualizas tu éxito. Es un plano científico para entender cómo cambios diminutos se componen en resultados notables. La premisa central es engañosamente simple. Si puedes mejorar solo 1% cada día, terminarás 37 veces mejor al final del año. Pero si empeoras 1% cada día, declinarás casi hasta cero. Este es el poder de los hábitos atómicos, pequeños cambios que parecen insignificantes en el momento pero entregan resultados extraordinarios a lo largo del tiempo. Empecemos con por qué la mayoría de las personas fallan en construir buenos hábitos o romper los malos. Clear explica que a menudo nos enfocamos en metas en lugar de sistemas. Todos quieren perder peso, hacer más dinero o aprender un nuevo idioma. Pero querer la meta no es suficiente porque todos tienen las mismas metas. Ganadores y perdedores comparten las mismas ambiciones. La diferencia está en los sistemas que construyen. Una meta es sobre los resultados que quieres lograr, pero un sistema es sobre los procesos que llevan a esos resultados. Si eres entrenador, tu meta podría ser ganar un campeonato, pero tu sistema es la manera en que reclutas jugadores, manejas tu equipo y conduces prácticas. Clear argumenta que cuando te enamoras del proceso en lugar del producto, no tienes que esperar para dar permiso de ser feliz. Puedes estar satisfecho en cualquier momento que tu sistema esté funcionando. El libro nos introduce a las 4 leyes del cambio de comportamiento que forman la columna vertebral de la formación de hábitos. Estas leyes están basadas en un ciclo simple que nuestros cerebros recorren miles de millones de veces, sino, antoyo, respuesta y recompensa. Cada hábito sigue este patrón. La sino activa del cerebro para iniciar un comportamiento. El antoyo es la fuerza motivacional detrás de cada hábito. La respuesta es el hábito real que realizas, y la recompensa es la meta final de cada hábito. Clear explica que si cualquiera de estos 4 pasos es insuficiente, el hábito no se pegará. Pero cuando entiendes el ciclo, puedes ingeniar tu ambiente y de vida para hacer buenos hábitos inevitables y malos hábitos imposibles. La primera ley es lo obvio. Tu cerebro está constantemente absorbiendo información y notando señales en tu ambiente, incluso cuando no estás conscientemente consciente de ello. Clear explica que muchas de nuestras acciones diarias son impulsadas por señales que no reconocemos. La solución es aumentar tu conciencia, través de lo que él llama un marcador de hábitos. Escribes tus hábitos actuales desde el momento en que despiertas hasta cuando te vas a la cama, y los marcas como positivos, negativos o neutrales. Este ejercicio simple trae comportamientos inconscientes a conciencia consciente. Una vez que estés consciente de tus hábitos, puedes comenzar a disegar tu ambiente para hacer las señales de buenos hábitos obvios. Si quieres practicar guitarra más seguido, coloca tu guitarra en medio de la sala en lugar de en el closet. Si quieres recordar tomar tus vitaminas, ponlas junto a la cafetera. Las personas que parecen tener más autocontrol son a menudo las que menos lo necesitan porque han estructurado su ambiente para reducir tentación. Clear introduce una estrategia poderosa llamada apilamiento de hábitos, que aprovecha las conexiones neurales que ya tienes. La fórmula es simple. Después de que hago este hábito actual, haré este hábito nuevo. Por ejemplo, después de que sirvo mi café de la mañana, meditaré por un minuto. Después de que me quito mis zapatos de trabajo, inmediatamente cambiaré en mi ropa de ejercicio.
Al vincular en huevo hábido a ano establecido es más probable que te mantengas con él porque estás usando una señal existente. La clave es elegir en disparador que sucede al mismo tiempo y frecuencia que de hábito decido. Si quieres ejercitar cada día, no lo apules después de algo que solo haces una vez a la semana. El inverso de la primera ley también es crítico. Hazlo invisible. Si estás tratando de romper un mal hábito, necesitas reducir exposición a la señal que lo causa. Una de las perspectivas más prácticas en el libro es que el autocontrol es una estrategia a corto plazo, no a largo plazo. Las personas con alto autocontrol tienden a pasar menos tiempo en situaciones tentadoras. Hacen más fácil evitar malos hábitos dañando su ambiente en consecuencia. Si estás tratando de comer más saludable, no mantengas comida chatarra en la casa. Si estás tratando de reducir tiempo de pantalla, renueva aplicaciones de red social de tu teléfono o al menos de tu pantalla de inicio. Los malos hábitos son autocatalíticos. Se alimentan a sí mismos y crecen más fuertes, así que la mejor manera de romperlos es matarlos dejando de sus señales. La segunda ley es hazlo atractivo. Mientras más atractivo es un hábito, más probable es que lo realices. Clear explica que la dopamina, el neurotransmisor asociado con placer y recompensa, realmente se dispara cuando anticipas la recompensa, no solo cuando la recibes. Por esto, la anticipación de unas vacaciones puede a veces ser más emocionante que las vacaciones mismas. Puedes usar esto a tu ventaja creando anticipación para tus hábitos. Una estrategia poderosa se llama agrupación de tentación. Don vinculas algo que necesitas hacer con algo que quieres hacer. Por ejemplo, solo escucha de podcast favorito mientras te ejercitas, o solo haces un pedicure mientras procesas correos de trabajo atrasados. Al combinar un hábito que quieres construir con algo que ya disfrutas, aumentas el atractivo del comportamiento difícil. Clear también discute la influencia profunda de la cultura en nuestros hábitos. Tendemos a imitar los hábitos de tres grupos, los cercanos, los muchos y los poderosos. Recogimos hábitos de nuestra familia y amigos. Nos conformamos a la tribu para encajar y copiamos personas que admiramos. Esto significa que una de las mayores cosas que puedes hacer para construir mayores hábitos es unir una cultura donde comportamiento decidido es el comportamiento normal. Si quieres leer más, unite a un club de libro. Si quieres poner en forma, rodeate de gente que se ejercita regularmente. Cuando estás nadando río abajo con tu tribu, el cambio se vuelve más fácil. El comportamiento normal de la tribu a menudo sobrepasa el comportamiento decidido del individuo, por lo que el cuidarse alrededor de gente con malos hábitos es increíblemente difícil mejorar a ti mismo. Para hacer un mal hábito no atractivo, clear seguro resultar sus beneficios. A menudo nos enfocamos en lo que estamos renunciando cuando tratamos de romper un mal hábito. Pero un enfoque más efectivo es remarcarlo en términos de lo que estamos ganando. En lugar de pensar tengo que despertar temprano, piensa luego a despertar temprano y tener tiempo tranquilo antes del caos del día comienza. En lugar de no puedo comer comida chatarra, piensa no como comida chatarra porque estoy construyendo un cuerpo fuerte y saludable. Cambio sutil en language también de ver comportamientos como cargas a verlos como oportunidades. Cambia tu identidad y haz el hábito no atractivo incluso menos atractivo. La tercera ley es hazlo fácil. Esta podría ser la perspectiva más contraintuitiva en el libro completo. A menudo asumimos que la cantidad de tiempo que hemos estado realizando un hábito es lo que importa, pero clear argumenta que lo que realmente importa es el número de repeticiones. Los hábitos se forman basados en frecuencia, no tiempo. No necesitas hacer algo por 20 días o 66 días o cualquier número mágico. Necesitas hacerlo suficientes veces que se vuelva automático. La clave es enfocarse en tomar acción, no en estar en movimiento. El movimiento te suena como que estás haciendo cosas, pero solo la acción produce resultados. Planificar un horario de ejercicio es movimiento, realmente ejercitar es acción. Leer sobre ideas de negocio es movimiento, lanzar un producto es acción.
Clear introduce la regla de los 2 minutos. Cuando comienzas un nuevo hábito, debería tomar menos de 2 minutos hacerlo. La idea es hacer los hábitos tan fáciles como si posible para comenzar. ¿Quieres leer más libros? Compromete a leer una página antes de dormir. ¿Quieres correr un maratón? Comienza poniendo zapatos de correr cada día. Esto podría parecer demasiado fácil para ser efectivo, pero el punto es dominar el hábito de presentarse. Un hábito debe ser establecido antes de que pueda ser mejorado. No puedes optimizar un hábito que no existe. Al hacerlo increíblemente fácil comenzar, removes las barreras que te previenen de tomar acción. Una vez que has establecido el hábito de presentar, puedes gradualmente aumentar la intensidad. El diseño del ambiente juega un rol crucial en hacer hábitos fáciles. Clear habla sobre reducir fricción para buenos hábitos y aumentar fricción para malos hábitos. Si quieres comer más saludable, prepara comida los domingos para que comida saludable esté disponible fácilmente a lo largo de la semana. Si quieres dibujar más, deja de cuaderno de dibujo y lápices en tu escritorio dan las feras. Por el contrario, si quieres ver menos televisión, desconectala después de cada uso y pon el control remoto en un cuarto diferente. Si quieres pasar menos tiempo en red social, cierra sesión después de cada sesión y borra las aplicaciones de tu teléfono. Estos ajustes pequeños podrían parecer triviales, pero se suman para crear un ambiente donde la elección correcta es la elección fácil. El concepto de dispositivos de compromiso también es poderoso. Un dispositivo de compromiso es una elección que haces en el presente que controla tus acciones en el futuro. Puedes usar tecnología para hacer en buenos comportamientos. Hay aplicaciones que donarán tu dinero a una carrera que odias si no sigues adelante con tu compromiso. Puedes pedir a un amigo que te haga responsable. Puedes automatizar tus ahorros para que el dinero sea transferido antes de que tengas oportunidad de gastarlo. La perspectiva clave es que a veces necesitamos hacer nuestros malos hábitos imposibles, no solo difíciles. Al restringir tus elecciones futuras a solo las buenas, haces más fácil vivir como la persona que quieres convertir. La cuarta ley es hazlo satisfactorio. Esta es quizás la ley más importante debido a una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Es más probable que repitamos un comportamiento cuando la experiencia es satisfactoria. El problema es que muchos buenos hábitos tienen recompensas retrasadas mientras los malos hábitos ofrecen gratificación inmediata. Ir al gimnasio es duro en el momento, y no verás resultados por semanas o meses. Comer una dona es inmediatamente placentero, incluso aunque trabaja contra la salud a largo plazo. Esto crea lo que clear llama el desajuste entre retornos inmediatos y retrasados. Nuestros cerebros evolucionaron para priorizar recompensas inmediatas porque en el ambiente ancestral, la gratificación instantánea era a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en la sociedad moderna, muchos de los hábitos que son buenos para nosotros a largo plazo se sienten costosos a corto plazo. La solución es agregar un poquito de placer inmediato a hábitos que pegan a largo plazo y un poquito de dolor inmediato a hábitos que son daños a largo plazo. Una de las maneras más simples de hacer esto es a través de rastrear de hábitos. Clear es un gran defensor de rastrear de hábitos con algo tan simple como un calendario donde marcas una ex cada día que completas tu comportamiento decidido. Esto crea una señal visual que provee satisfacción inmediata. Puedes ver tu progreso acumulándose y el acto de rastrear en sí se vuelve satisfactorio. El rastreo de hábitos también te mantiene honesto porque no puedes mentirte a ti mismo sobre lo que realmente estás haciendo versus lo que piensas que estás haciendo. Provee evidencia clara de tu progreso y el progreso es satisfactorio. Clear enfatiza la importancia de nunca perder dos veces. Cuando estás construyendo un hábito, la consistencia es más importante que la perfección. Todos pierden ejercicios, comen comida chatarra, o se saltan meditación ocasionalmente. La clave es volver a la pista inmediatamente. Perder una vez es un accidente, perder dos veces es el comienzo de un nuevo mal hábito.
Las personas exitosas no evitan el fracaso, solo rebotan de ello más rápidamente. Clear compar un principio poderoso, nunca pongas un cero. Incluso si solo puedes hacer una versión mínima de tu hábito, haz algo. Si no puedes hacer un ejercicio completo, haz una lagartija. Si no puedes meditar por 20 minutos, medita por un minuto. Estos esfuerzos mínimos mantienen tu identidad intacto y previenen que el hábito se caiga completamente. Clear también advierte contra las desventajas de la medición. Mientras que el rastreo es poderoso, es importante recordar que no todo lo que importa puede ser medido, y no todo lo que es medido importa. Cuando te enfocas demasiado en una sola métrica, arriesgas caer en lo que se llama ley de Goodhart. Cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Si solo rastreas pérdida de peso, podrás sacrificar músculo y salud. Si solo rastreas horas de trabajo, podrás sacrificar productividad y creatividad. La solución es rastrear múltiples métricas o revisar periódicamente si lo que estás midiendo realmente se alinea con tus valores y metas más profundos. Para hacer malos hábitos no satisfactorios, Clear sugiere usar socios de responsabilidad o contratos de hábitos. Dile a alguien sobre de compromiso y pedirles que te hagan responsable. El conocimiento de que alguien está mirando crea presión social que es más dolorosa saltar de hábito. Puedes llevarlo más lejos creando un contrato de hábito donde públicamente declaras tu compromiso y las consecuencias de fallar en seguir adelante. Esto podría parecer extremo, pero funciona precisamente porque es el costo del mal hábito inmediato y tangible. Nos importa profundamente lo que otros piensan de nosotros y saber que alguien más sobre nuestro fracaso es a menudo suficiente para mantenernos en pista. Una de las perspectivas más profundas en hábitos atómicos es sobre identidad. Clear argumenta que la manera más efectiva de cambiar de comportamiento es enfocar no en lo que quieres lograr, sino en quién deseas convertir. La mayoría de las personas comienzan con resultados. Quiero perder 20 libras, quiero escribir un libro, quiero correr un maratón. Pero Clear voltea esto. En lugar de enfocar en el resultado, enfoque en la identidad que le varía a ese resultado. No digas quiero correr un maratón, di soy un corredor. No digas quiero escribir un libro, di soy un escritor. Es cambio sutil es increíblemente poderoso por cada acción que toma se convierte en un voto por el tipo de persona que quieres convertir. Cada vez que vas a correr, estás emitiendo un voto por ser un corredor. Cada vez que decides de escribir, estás emitiendo un voto por ser un escritor. Tus hábitos son como encarnas tu identidad y tu identidad emerge de tus hábitos. Mientras más evidencia tienes para una creencia sobre ti mismo, más fuertemente la creerás. Esto crea un ciclo de retroalimentación poderoso donde tu identidad refuerza tus hábitos y tus hábitos refuerzan tu identidad. Clear explica que el verdadero cambio de comportamiento es cambio de identidad. Podrás comenzar un hábito por motivación, pero la única razón por la que te mantendrás con no es porque se convierte en parte de tu identidad. La meta no es leer un libro, es convertir en un lector. La meta no es correr un maratón, es convertir en un corredor. Cuando tu comportamiento y tu identidad están completamente alineados y no estás persiguiendo cambio de comportamiento, simplemente estás actuando como el tipo de persona que crees que eres. Es el nivel donde la transformación real ocurre. El libro también aborda la meseta de potencial latente, una de las razones centrales por las que la gente se rinde en sus hábitos. Clear ilustra esto con la imagen de un cubo de hielo sentado en un cuarto. La temperatura es 25 grados, luego 26, luego 27. El cubo de hielo todavía está sólido, a 30 grados todavía sólido. Para luego a 32 grados el hielo comienza a derretirse. Todos los aumentos previos en temperatura parecen como que no estaban logrando nada, pero eran necesarios para cruzar el umbral. Esto es lo que sucede con los hábitos. Trabajas duro por meses o años y se siente como que nada está sucediendo. Estás en lo que Clear llama el valle de decepción, donde esfuerzos parecen no producir resultados. Pero no estás fallando, solo estás construyendo el potencial para un avance.
todo el trabajo no fue desperdiciado, estaba siendo almacenado, y cuando finalmente atraviesas al otro lado, la gente lo llamará un éxito de la nana. La sabiduría en hábitos atómicos se reduce a esto: los pequeños cambios no se suman, se componen. No necesitas ser el doble de bueno para obtener el doble de resultados. Necesitas ser ligeramente mejor, consistente, a lo largo del tiempo. La agregación de ganancias marginales es lo que crea resultados extraordinarios. British Cycling probó esto cuando desglosaron cada aspecto de montar una bicicleta y mejoraron cada elemento por solo 1%. Redesigran asientos de bicicleta para comodidad, probaron diferentes jellies de masaje para recuperación muscular, enseñaron a los ciclistas la mejor manera de lavarse las manos para evitar enfermarse. E incluso pinaron el interior del camión del equipo de blanco para detectar polvo que podría degradar el desempeño de la bicicleta. Individualmente, estos cambios eran diminutos, pero colectivamente transformaron British Cycling de mediocridad a dominar las Olimpiadas y el Tour de Francia. El hombre que camino a través del casino y no apostó no despertó un día con fuerza de voluntad sobrehumana. Lentamente cambió su ambiente, cambió sus hábitos y finalmente cambió su identidad. Dejó de pensar en sí mismo como un apostador tratando de renunciar y comenzó a pensar en sí mismo como alguien que no apuesta. Es cambio de identidad apoyado por pequeñas acciones diarias hizo toda la diferencia. Esta es la promesa de hábitos atómicos. Puedes transformar de vida no a través de trastorno dramático, sino a través de cambios pequeños y consistentes que se componen a lo largo del tiempo. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser ligeramente mejor hoy de lo que eres ayer. Y si puedes hacer eso día tras día, mes tras mes, año tras año, no hay límite a cuán lejos puedes llegar. Los sistemas que construyes hoy se convierten en los resultados que ves mañana. Así que comienza pequeño, mantente consistente y confía en el proceso. Porque los hábitos atómicos que construyes hoy se compondrán en la vida notable que vives mañana.